UTF-8. UTF-8க்கு பதிலாக நீங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம்? Latin 1. You can mention instead of you can mention Latin 1 Swedish CI instead of UTF-8 Unicode CI. அதாவது எனக்கு இங்க UTF-8க்கு பதிலா நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம்ன்றாங்க? Latin 1 மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி எனக்கு UTF-8 Unicode CIக்கு பதிலா என்ன மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம்? Latin Swedish CI மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். But Latin support single language, UTF support multiple language. Because of that, here we are mention the UTF. அதை மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இப்போ இதுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். சரி, next here I mention how much I increment to R&O field. Increment by 2 or increment by -1 or increment by 100. Which one value? So here I should mention increment value by set class. Set ன்னு ஒரு class இருக்கு. The set class helps for assign increment by value to auto increment field. இந்த செட்டுங்கிற கிளாஸ் எதுக்கு பயன்படும்னா ஒரு increment values increment by value அசைன் பண்றதுக்கு பயன்படும். எந்த ஃபீல்டுக்கு? ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் ஃபீல்டுக்கு. சரி, எந்த ப்ரீடிஃபைன்ட் வேரியபிள் மூலமாக டபுள் அட் indicate for predefined environment variable. Sir, I can't understand. Predefined environment variable for what? Already MySQL developer developed variables are called as predefined variable, built-in variable. So and the built-in variable enna pannom? That built-in variable helps to develop database objects. And the built-in variable da nama vandu or database objects develop பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. இங்க அந்த database object யாரு? Table. அந்த டேபிளை எந்த ஐடென்டிட்டி மூலமா நம்ம டெவலப் பண்றோம்? ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் ஐடென்டிட்டி. Here we are develop table object by auto increment identity. So if you want assign increment by value, then compulsory you should mention how much if you want increment by into predefined MySQL variable. This variable is not developed by user. இது நம்ம டெவலப் பண்ண வேரியபிள் கிடையாது. இது ஏற்கனவே MySQL software developers developed variable name is called as auto increment. Okay. If you want to assign value, then compulsory you should mention set class. CLAUSE. It's a part. Okay. Set class assign variable value. Okay. Here I mention set class helps to assign set class helps for assign a value to built-in or user defined variable. நம்ம கிரியேட் பண்ண வேரியபிளுக்கும் நீங்க வேல்யூ அசைன் பண்றதுக்கு செட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல ஏற்கனவே சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் அதாவது ப்ரீடிஃபைன் ஆர் பில்ட்-இன் வேரியபிளுக்கும் நீங்க வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணனும்னா கம்பல்சரி யூ ஷுட் மென்ஷன் த செட் கிளாஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் single at. User defined variable starts with a single at symbol like this. At means the. Okay. User defined variable always starts with the single at symbol.
Okay. Then built-in means it's nothing. Software developer developed variables are called as built-in variable. Built-in variable always starts with the double at symbols. Okay, இப்போ நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இப்போ at auto increment, this is one of the predefined variable. This is also one of the built-in variable. This variable developed by MySQL software developer. MySQL software developer develop பண்ண variable name தான் auto increment. Okay, this auto increment value accept increment by value. Increment by value வா நம்ம வந்து எதில தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும்? at increment built-in variable la assign பண்ணிருக்காங்க. Now you know that clearly. Okay, what is the use of this? So இங்க வந்து again I repeat, delimiter semicolon indicate for following statements categories or SQL. How many statements are found here? This is first statement. This is statement number 2 because here only finished the statement terminated with semicolon. So this is called as second statement. So this is called as third statement. So here found totally 3. If you want count even this, else here found 3 SQL statements only. The first SQL statement called as drop, second SQL statement called as create table, first SQL statement called as drop table, second SQL statement called as create table, third one SQL statement called as set. So little bit you know that how to make a table with the char set, database engine and collect. So these are two important. And this also, the initial value here we are mentioned. In case we are not mentioned the initial value, then auto increment always starts with 1. Because otherly here I mentioned 1001. So initial value I should start with 1001. Now I want to execute this program by go button. We can press go button or we can press control enter also. Control enter is a shortcut key for execute SQL statements. Here I press for what? I think okay, alt enter I think. Yeah, alt enter only execute all those statements. Here I press alt enter, not control enter. Alt enter shortcut key helps for execute SQL and PLSQL statement also. Sir, in case நான் வந்து control alt plus enter press பண்ணினேன்னா எனக்கு எதெல்லாம் execute ஆகுமா? SQL statement and PLSQL statement also processed. Sir, I am not press shortcut key. நான் எனக்கு alt enter press பண்ண வேண்டாம். அப்படின்னா you can press go button. Go button is also helps to run your MySQL SQL and PLSQL statements. MySQL